It looks like if I leave you alone, you're going to be… I made the mistake of saying yogis are asleep in their wakefulness and it looks like you're beginning to practice this. Hello? Let me come there and speak to you, huh? There are many ways, there are many ways in which a human being can attain to the highest possibility or to touch a dimension that we can refer to as the ultimate nature possible within this human form. Of all these things, the simplest, the most powerful, and what is most available to most human beings because of the nature of who they are and how they exist is devotion. It is not by chance that cultures around the world have invested in devotion more than any other system of approach. Well, when you begin to think, I'm saying when you begin to think, when you begin to think you're a little intellectual, devotion looks like an stupid thing. People who get invested in their thought process always think devotees are idiots. But devotees have the best time because they have the sweetest experience of life. Thinking people can think themselves to death. Devotees may not have a thought process within them that is considered complex. Because to become intellectual or to qualify among people to be considered intellectual, you must be able to complicate every simple thing in your life. Yes. When you know how to complicate every simple aspect of your life, you are an intellectual. My idea of human intelligence is, it must be a solution. You must be able to simplify the most complex dimensions of life. If you complicate simple aspects of life, I think it is lack of intelligence. Hello? Now you're sounding like a Maha Shivaratri. I was beginning to think you're becoming intellectual. We need to understand this. What we call as intellect is only functioning from the limited data that we have gathered through our five senses. One aspect of this information or data is complete. How far can I go? It's okay? Whatever we gather through our senses, by seeing, hearing, smelling, tasting, touching, this is how we are gathering information about life, the data of life. All this information is very partial and very limited because if you hear one thing, if you hear sound, you cannot hear the silence, you cannot feel the silence.
If you see light, you cannot see the darkness. If you see this part of my hand, you cannot see this part of my hand. This is the nature of your perception. So one thing is, it is very limited and divided. With these bits and pieces of information, we are trying to make something out of it in our mind. Intellect is a very useful instrument to survive in this world. Without a sharp intellect, your survival process will be hampered. So survival is not the biggest aspect of being human, because what we call as human begins to play only after survival is taken care of. When your survival is in question, you very much behave like an animal. Your behavior, your needs and your concerns are very animalistic. Only when survival is well taken care of, do you find possibilities of expressing your human nature. So survival is not the basis of human existence. For every other creature, their stomach is full, life is settled. For a human being, if stomach is empty, there's only one problem. But if stomach becomes full, there are 100 problems. No, they're just trying to prove to me they're awake, it's okay. பல விதமான முறையில் நம்ம உள்ளத்தில் ஒரு உச்சநிலைக்கு வர முடியும். இதில் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது பக்தி. என்னத்துக்குன்னா, இந்த பக்தின்றது நம்ம புத்தி எங்கே வரைக்கும் போதோ அந்த அளவு தாண்டி போகிறதுக்கு ஒரு கருவியாக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் யார் புத்திசாலியை நினச்சிக்கிறாங்களோ, புத்திசாலி இல்லை அவர், புத்திசாலியை நினச்சிக்கிறாங்க. நீங்கள் எப்பவுமே நான் புத்திசாலியை நினச்சிக்க கூடாது. மித்தவங்க நான் புத்திசாலின்னு நினச்சா கொஞ்சம் மூடந்தான் தெரியுது. அந்த மாதிரி மூடர் எல்லாமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, பக்தர் பார்த்தா அவருக்கு சிரிப்பு வருது, முட்டாள் பக்தர் எனக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆனால் பக்தின்ற தன்மை எப்படின்னா, நம்ம புத்தி எங்கே போகாதோ போகிறதுக்கு ஒரு இதுக்கு இஸ் இட் ஓகே should I move back? எனக்கு ஒரு எல்லை போட்டிருக்காங்க, இதை தாண்ட முடியாது. நான் இந்த நாம் எவ்வளவோ இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி இருக்குது. எது சாமானிய மனிதனு எந்த ஒரு நிலைக்கு போக முடியாதோ, எந்த அளவு தாண்ட முடியாதோ, அந்த அளவு தாண்டி அசாமான்யமான நிலைக்கு போகிற ஒரு நிகழ்ச்சி பக்தர் திருப்பி காட்டிருக்காங்க. இது வெறும் வாழ்க்கை முறையில் மட்டும் இல்லை, விஞ்ஞானத்தில், கணிதத்தில் எல்லாமே வெளியப்படுத்தியிருக்காங்க. நம்ம நாட்டில் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க. சித்தர் என்ன சும்மா அவர் கண்ணுமுடியே உட்கார்ந்தாங்கன்னு இல்லை, அவரே வைத்தியர், அவரே விஞ்ஞானி, அவரே கணித சாஸ்திரம் பண்ணுறவங்க, எல்லாமே அவரே தான். ஆனால் அடிப்படை அவருக்கு பக்தி. இது நம்ம நாட்டில் நடந்தால் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மதிப்பில்லை. அதனால நீங்கள் நம்ம ராமானுஜம்மன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அவர் தேவி மேலே வச்ச பக்தியோட கணிதத்தில் எந்த அளவுக்கு போனாங்கன்னா, இப்போ ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட அவர் எழுத கணிதம் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு இப்போ கூட சோதனை நடந்தே இருக்குது. எது யாரை கற்பனை பண்ண முடியலையோ அந்த மாதிரி கணிதம் எழுதாங்க. அவருக்கு இந்த எதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு, இப்படி எழுதுறீங்களேன்னு கேட்டால் அவர் சொன்னாங்க, நம்ம தேவி இப்படி இருக்குது, அவள் கூட எனக்கு தொடர்பு வந்துடுச்சுன்னா கணிதம்ன்றது சும்மா அப்படியே கொட்டுது சொன்னாங்க. இதனால பக்தின்றது எந்த ஒரு ஜன்னல்
பிரபஞ்சத்துக்கு இருக்கிறது இன்னும் பிரபஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஜன்னல் திறக்கணும்னா இதுக்கு பக்தின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கலாச்சாரத்தில் அதுலேயும் நம்ம தமிழ் மண்ணில் பக்தியில் நினைஞ்ச இந்த மண் இது நாம் காப்பாற்றிக்கணும், இது நாம் முன்னேற்றமாக கொண்டு போகணும். ஏதோ ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் படிச்சுட்டு எல்லாமே புரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினச்சி பக்தி விட்டுட்டீங்கன்னா அங்கே ஆயிடுவீங்க. ஏபிசி கற்றுட்டு அதே நினச்சிடுவீங்க வாழ்க்கை. இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் வளர்த்துருக்குறோம் நாம். என்னென்னா ஸ்கூலில் படித்த டெக்ஸ்ட் புக்கே எல்லாமே அதை நினச்சிட்டாங்க. 4 புஸ்தகம் படிச்சுட்டா எல்லாமே புரிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிட்டாங்க. 4 புஸ்தகம் படிச்சுட்டு பெரிய அறிவாளி ஆயிடுவாங்க. ஒரே ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்டு அவரை கடவுளுடைய ஹலோ கான் சாரி So, this devotion has found expression in many different ways, and it has allowed human being to touch dimensions which would not be possible with human intellect. We must understand this. Human intellect can only go as far as the data that we have already gathered. That means we are running on a treadmill, not getting anywhere, just doing circus your mind and really believing that you are getting somewhere. What devotion means is that you dissolve the nature of your limited existence so that something beyond who you are can become a living reality in your life. There are many ways, there are fantastic examples in this culture how with devotion people cross limitations. I was just talking to them in Tamil because in Tamil Nadu some of the greatest mathematicians were born and they were all devotees. When Ramanujam started pouring mathematics out, for which even today people are still working on it, how could he arrive at these things? Not through logical steps, not through knowledge, simply breaking through. He poured mathematics out. When mathematics simply poured out of him, when people asked him, where is this coming from? He said, my Devi bleeds mathematics. So he simply sat on his deathbed and poured out mathematics in such a level and dimension that even today, modern mathematicians are still wondering and researching how he could have arrived at this. There is no logical reason for this, it is just that you broke open a window in the existence. This is what devotion is. It takes you way beyond your intellect. It once happened. Can I tell you a story or will you sleep, huh? Once upon a time… No. So it once happened that Shiva… Hey! Shankara, not Shankaran Pillai, Shiva They're trying to tell the story ahead of me, what do I do with that? So, Shiva was sitting and he found a big intellectual came, very intellectual, like you, big intellectual you are. So he said, what is your devotees doing? They're not doing any useful work. All the time, Shiva, Shambo, what is this nonsense? They're not doing any work. Well, people who have donkey's brain in their head, they think hard work is the way to do life. Hard work is not the way to do life. Nobody, unfortunately, because too many donkeys in the society, in human societies I mean, because of them, they're always talking about hard work.
told you should be an expression of your love. Nobody told you, you must work in joy. No, you must do hard work. Hard work for donkeys. You will feel something is hard only when you're doing something that you don't care to do. You are doing it because just to earn a living. So, everything will be hard. When you're doing something that you don't like, every moment of your life will be hard, and that's the only way it can be. I'm saying donkey not because donkey is a bad animal, it's a wonderful animal, but unfortunately it's enslaved to do things that it doesn't like by human beings. Human beings are making donkeys do things that it doesn't like to do. He likes to eat, he likes to walk around, and he likes to sing sometimes. But nobody allows him to do those things, everybody is trying to make him do something that they want him to do. So, a whole lot of human beings have put themselves into this place. A devotee means everything that you do is a phenomenal joy to you because it's an outpouring of your devotion. So an intellectual came to Adiyogi. He was sitting there and a few people were, Shiva, Shambo people were screaming. So, Maha Shivaratri crowd, I'm saying. So the intellectual was irritated by this. And he told Shiva, what are these people all the time, Shiva, Shambo, nonsense, can't you put them to some useful work? At least break some rocks, do something, dig a hole in the earth. So Shiva said, don't worry about that. And he showed him a worm, a caterpillar was going like this. And he said, you look at that caterpillar and say, Shambo. He said, okay, what about it? And he looked at the caterpillar and said, Shambo. It just fell dead. So he was disturbed. Oh my God, it died. Just one Shambo and it died. Shiva said, don't worry about that. How can I not worry about it? I said something and it died. Then a butterfly was floating around. Shiva said, look at that butterfly and say, Shambo. He said, no, what will happen? I said, you say it. He said, Shambo, it fell dead. He said, what is happening here? Every time I utter this word, everything dies. He said, you don't worry. Then he saw a young deer romping around. He said, look at that one and say, Shambo. He said, no, I'm not going to do this. He said, do it. So he said, Shambo, boom, it died. Then a lady came with a young infant for a blessing, and with a young infant, she came. Shiva looked at this man and said, look at that child and say, Shambo. He said, no, I'm not going to do this. He said, do it, it's okay. He said, no, I've seen enough death happening because of this one word, I'm not going to do it. See, you said Shambo to a caterpillar, it became a butterfly. You said Shambo to a butterfly, it became a deer. You said Shambo to a deer, it became a human being. Say Shambo to this one, it'll become divine. Shambho, 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 Shambho. We will do a Shambho meditation, let the translation happen. We will sit down and do Shambho meditation. Everybody settle down in your chairs. Settle down does not mean sleep. நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் பக்தி என்பது எல்லைகளை கரைத்து கொண்டு போவதாக அமையக்கூடியது. ஒரு முறை ஆதியோகியை சந்திப்பதற்கு ஒரு அறிஞர் வந்தார். அவர் பக்தர்களை அங்கே நிறைய பார்த்தார். அந்த பக்தர்களை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு அவர்கள் ஷம்போ சிவா என்று உச்சாரணம் செய்வதை பார்த்து அவருக்கு கொஞ்சம் எரிச்சல் வந்தது. ஏனென்றால் மனிதர்களுக்கு இந்த கழுதை மூளை இருந்தால் கடும் உழைப்பு வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். கடும் உழைப்பு என்பது எப்போது வரும் என்றால் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களுக்கு பிடிக்காத போது வரும். எனவே அவர்கள் கடும் உழைப்பை வலியுறுத்துவார்கள்.
கடும் உழைப்பு கழுதைகளுக்கானது. கழுதை என்றால் மோசமான மிருகம் என்று பொருள் அல்ல. எப்போதும் அது செய்ய விரும்பாததை செய்யுமாறு மனிதர்கள் தூண்டுகிறார்கள். ஒரு கழுதைக்கு அங்கே எங்கே உலாத்த பிடிக்கும், சாப்பிட பிடிக்கும், சில நேரம் பாட்டு பாடக்கூட பிடிக்கும். ஆனால் இதை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் கடுமையான வேலைகளை, அதுக்கு விரும்பாத வேலைகளை செய்ய சொல்கிறார்கள். எனவே இந்த மனிதர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாதா? பூமியை துளை போடச் சொல்லுங்கள், ஏதாவது முக்கியமான வேலையை செய்ய சொல்லுங்களேன் என்று சொல்லுகிற போது அதை பற்றி நீ கவலைப்படாதீர்கள், நான் சொல்வதை செய்யுங்கள் என்று ஆதியோகி அந்த அறிஞரிடத்திலே சொன்னார். அந்த அறிஞரை பார்த்து, இங்கே ஒரு புழு போய்கொண்டிருக்கிறது பார்த்தாயா என்றார். ஆமாம் என்றார். அந்த புழுவை பார்த்து ஷம்போ என்று சொல் என்றார். இவர் ஷம்போ என்றார். அந்த புழு செத்து விழுந்தது. இந்த அறிவாளி அதிர்ச்சியானார். பக்கத்திலே ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்து கொண்டிருந்தது. இந்த பட்டாம்பூச்சியை பார்த்து ஷம்போ என்று சொல் என்றார். இப்பொழுது இந்த அறிவாளி தயங்கினார். இல்லை, இதனால் ஏதாவது தீமை நேரும், பரவாயில்லை சொல் என்ற போது ஷம்போ என்றார். பட்டாம்பூச்சி செத்து விழுந்தது. கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு குட்டி மான் அந்த பகுதியிலே துள்ளி திரிந்து கொண்டிருந்தது. அந்த மானை பார்த்து ஷம்போ என்று சொல் என்று சொன்னபோது இவர் மறுத்தார். இந்த வார்த்தையை சொல்வதால் பல உயிர்கள் போவதை நான் கண்கூடாக பார்த்தேன், சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னபோது வற்புறுத்தி சொல்ல வைத்தார். அந்த மான் செத்து விழுந்தது. சிறிது நேரத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு தாய் ஆதியோகியிடத்திலே ஆசீர்வாதம் வாங்குவதற்காக வந்தார். ஆதியோகி இந்த அறிவாளியை பார்த்து சொன்னார், இதோ இந்த குழந்தையை பார்த்து ஷம்போ என்று சொல் என்று. பதறி போய்விட்டார் இந்த அறிவாளி. இந்த ஒரு சொல்லை சொன்னதால் எவ்வளவோ உயிர்கள் போய்விட்டன, நான் சொல்லவே மாட்டேன் என்ற போதுதான் ஆதியோகி சொன்னார், நீ ஒரு புழுவை பார்த்து ஷம்போ என்றாய், அது பட்டாம்பூச்சியானது. பட்டாம்பூச்சியை பார்த்து நீ ஷம்போ என்றாய், அது மானாக மாறியது. நீ மானை பார்த்து ஷம்போ என்றாய், அது மனித பிறவி அடைந்தது. இந்த குழந்தையை பார்த்து நீ ஷம்போ என்று சொன்னால் அது தெய்வீக தன்மையை அடையும் என்று சொன்னார். இதுதான் பக்தியினுடைய பலம், சக்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது நாம் இந்த ஷம்போ உச்சாரணத்தை மேற்கொள்வதாக இருக்கின்றோம். If everybody settles down. Well, I did not come up in any spiritual culture, grew up very agnostic, never exposed to our spiritual culture in any sense. Never being a temple-going person, I had not even heard these words, Shiva, Shambo, all this stuff. But it so happened that after that life-changing experience that hit me on the Chamandi hill, after probably 3 to 4 weeks later, I would rasp, my breath would just go into a rasp like this. And sometimes I couldn't stop, it would just go on. I thought I was getting some breathing problem. My mother reported this to my father, he being a physician, and in a medical household, everything has a name. So, she thought I'm having whooping cough. She told my father, it looks like he's got some whooping cough, and he's lying down on the floor sometimes and going like this, not knowing what's happening, something trying to come out of me and I don't know what. It's only because I was when this happened, I was keeping my mouth closed, not allowing it to happen. When I learned to keep my mouth open, that's when I first heard this sound. So since then, I realized this is one sound which can open up a universe for me, and it has.
in many different ways. Otherwise, I am not a chanting person, I am not a mantra person I am not that kind, but this just came from within me, and since then it has lived with me. If I sit, stand, whatever I do or I do not do, it just keeps happening within me. And now I see it's beginning to happen in thousands of people around me, not always being done, it just happens by itself. Well, I will not go into as to why such a thing happens right now, but for you to utter this sound, you need a certain level of involvement. So what we will do right now is, if you are a woman, I hope you're not confused by now because it's well past midnight. If you're a woman, you place your left hand first on your anahata. Anahata means where the rib cage meets, first place your left hand, so the center of your palm is in touch with that place where the rib cage meets, just below that, and then place your right hand on top of it. If you're a man, put your right hand first and then left hand on top of it, okay? And later on, when you're doing the meditation, when I say Vishuddhi, you take the